Congratulations! Hi there! You're learning all about responsive layouts to make sure that your website design provides a good user experience, no matter the device or screen size being used to view it. At this point, you've already created wireframes for the desktop version of your website. Now you're getting ready to create responsive layouts for smaller screen sizes, like a mobile phone or tablet. When you try to adapt a desktop website for a smaller screen, there's less digital real estate on the page to place icons, images, and text. That means details need to be scaled down to meet accessibility standards and ensure a good user experience. You may also need to reduce the size of text across your website to ensure it fits on the smaller screen and still looks good. Using common, easily recognizable elements and components can help users interact with your product in an intuitive way. So let's discuss 3 of them. First up is a popular navigation design icon that you've probably encountered in your favorite mobile websites, a hamburger menu. Hamburger menus are a type of navigation menu that is represented by an icon with 3 lines. It kind of looks like a hamburger. When you click on this icon, it unfolds by either sliding in from the side or taking over the whole page, revealing a menu of options that allows you to navigate through the pages. Hamburger menus are useful to hide information in order to keep the user's attention focused on the primary content of the web page. Next, cards are a common component used in responsive designs. Cards are surfaces that contain content and actions about a single subject. Cards should be easy to scan for relevant and actionable information. Elements like text and images should be placed on them in a way that clearly indicates hierarchy. Here's a quick example. This mobile website uses cards to provide information about different video files.
files you can download and watch. Placing the cards in a consistent pattern makes it easy for users to quickly scan the page. Another common component used in responsive design websites is a carousel. You may also know them as slideshows. Carousels are scrollable feeds of images or cards that can be sifted through with a click or automatically loop while you're on the page. Carousels are often used on websites with lots of images, like a photography gallery, to help place more images above the fold. Carousels are also commonly used on mobile sites to help condense a layout to fit a smaller screen size. So let's check out an example. Here, a carousel is used. Consider implementing one or more. Hey there! By this point, you've created a few iterations of your paper wireframes. You've even explored responsive designs in your wireframes by sketching for different screen sizes. After you've explored multiple ideas for wireframes on paper and you understand which wireframe elements will provide the best user experience, it's time to bring your paper wireframe to life digitally. While drawing wireframes on paper is fast and inexpensive, things get a little trickier when we move to digital wireframes. So make sure you feel good about your paper wireframes before you move on to the next step. To determine if you're ready to transition your paper wireframes to digital, ask yourself a few questions. 1, do you have an idea of the layout you're aiming for? 2, have you received feedback from peers or managers on your paper wireframes? And 3, are you ready to consider basic visual cues like size, text, and typography, or other visual elements like content or images? If you answered yes to all 3 of these questions, then you're ready to start creating a digital version of your paper wireframes. But here's one tip. Be sure to hang on to those paper wireframes for your portfolio so you can showcase your full design process. In the next video, you'll learn how to create and adjust columns, grids, and gutters in Adobe XD. Just like you use dot or grid paper to lay out your paper wireframes, you'll use these features to lay out your digital wireframes.
Hi, welcome back. As we discussed in an earlier video, Adobe XD gives us the tools to design and prototype websites, apps, and more. I'll take the paper wireframes I already created on paper and turn them into digital wireframes now. For now, I'm only going to show you how to create a digital wireframe of the desktop version of the library website homepage. As a reminder, I laid out my homepage using a layer cake structure because I want to order the content by order of importance. This structure will help draw attention to the content above the fold. One last thing to note before we jump in. The digital wireframes I'm about to create in Adobe XD will be a little higher fidelity than the wireframes Karen created in an earlier course for the Dog Walker app. For example, I may use a few more keywords or lorem ipsum text instead of lines that represent text. Okay, so let's open XD and pick up where we left off. Aha, here we go. Remember when we worked in Adobe XD earlier in the course? I added a desktop-sized artboard to the canvas and specified a layout grid, which included customizing the columns, gutters, and margins. So I'm not going to need this text box and rectangle. I want to start my digital wireframe from scratch, so let me delete those quickly. Before I get started, I'm going to upload a photo of my paper wires into Adobe XD. This will make it easy for me to refer back to them as I design my digital wireframes. You can start building your digital wireframe anywhere on the artboard, but for me it's easier to build from top to bottom. Using my paper wireframe as guidance, I'll begin by building a general outline of the entire homepage with various squares and rectangles. I'll start by using the rectangle tool to draw the 4 large rectangles that make up the outline of my layer cake design layout. Now, I need to decide on a navigation pattern I want to implement. For this design, I think a sticky top navigation bar would be a good idea. A sticky top navigation bar doesn't move as the users scroll down and always stays at the top of the page. As I imagine search results can get quite long for a library, I don't want users to have to scroll all the way back up if they want to switch to a different page of the website. First, I'll add a narrow rectangle across the top of the page to represent the top navigation bar. Here's a pro tip. The rectangle is already filled in white, which makes the wireframing quick. Next, I'll draw a square in the left side of the navigation bar and I'll fill it in black. This square will represent the library logo that I'll add in later. Then, I'll select the text tool and add the word search to the right of the logo to represent a tab that will link to a different page of the website. I'll continue to fill out the top navigation bar here, including discover, donate, and about. Now that I have all 4 words, let me make sure they're spaced evenly and aligned vertically. There we go. On the other side of the top navigation bar, I'm going to add 2 tabs that are called Account and Basket. I might even add a number, like 3, to the text here to show that there are 3 items in my basket. This is just something fun to make the wireframe seem more realistic. Next, I'm going to create the hero image part of the wireframe. I'll use the rectangle tool to create a new rectangle for the hero image below the navigation. Then, I'll create a second rectangle next to it and fill it grey. This is where I'll add the text to describe the hero image. Now I'm going to add 2 text boxes to describe the hero image. Since I'm not sure what the text will say yet, I can use lorem ipsum as placeholder text. To differentiate between the header and the regular text, I'll make the header a larger font size. And there we have it. Above these 2 text boxes, I'll add another small text box to indicate what I want the hero image to feature. I'll type featured author into this text box. For the next 2 layers of the website, I'll use repeated groups of similar sized rectangles and text boxes. I want to make a little bit more space for my book covers, so I'm going to need to make my artboard a little bit longer. I can do this by clicking on the selection tool and dragging the height of my artboard. I'm now just going to resize a couple of these rectangles to make more space for these larger book covers. Okay, now back to creating those books.
Next to the book, I'll place 3 text boxes to represent the book title, the author's name, and a short description of the book. I'll add lorem ipsum text for all 3 of these, and I'll make sure each of them is a different sized font. Now I'm going to use the selection tool and click on each of the elements I want to group together while holding down the Shift key. Once I have all the elements highlighted, I'll select the Repeat Grid button option from the top of the right side panel. From here, I'm going to use a neat Adobe XD feature called Repeat Grid, which allows me to select a group of items and instantly duplicate them across my artboard, like so. Ta-da! Did you see how easy that was? So much faster than copying and pasting. Great. This layer is looking good. I can now follow a similar process to create a group of rectangle book covers and accompanying text for the layer below. To do this, I'll draw one vertical rectangle using the rectangle tool and then make 2 copies of it. I'll need to make sure the 3 rectangles are evenly spaced. I'll add a couple of tiny text boxes below each book for the title and the author. Finally, above the group of books, I'll add a long text box that will indicate the book category. Now I'm going to use the selection tool again and click on each of the elements that I want to group together while holding down the Shift key. Just like last time, once I have all the elements highlighted, I'll click on the Repeat Grid button and then drag the vertical green bar to the right to make additional copies of the group appear. And you can see that there's not enough space between these book covers, so I can hover over the Repeat Grid and then just increase that spacing between them, like this. As you might have noticed, I added an extra group to the 3rd layer here. There's plenty of digital real estate in a desktop website like I'm designing, so I have the space to showcase a few of the book titles that users might be interested in renting from the library. How exciting! The wireframe is starting to come together. I love this part of the process where my ideas are taking form. There's one thing left to do: add the footer to the final layer at the bottom of the page. And here's a pro tip. A lot of organizations include a simple version of their logo at the top of the home page, like I did in the sticky top navigation bar. But at the bottom of the home page in the footer, you can include a more detailed or larger version of the logo. I'll add a rectangle to represent this logo, and I'll fill it in black. Below the logo, I'll add 4 small squares to represent social media icons. You may have noticed this on web pages you've explored. Many organizations like to include links out to their profiles on social media to drive traffic and followers. Finally, I'll add a few text boxes with lorem ipsum text to the footer. Later, I might add information here like the library's address or links to other libraries nearby that are part of the same chain. Bingo! My digital wireframe for the desktop version of the library website is now complete. Keep in mind, moving from your paper wireframes to digital wireframes might not be a perfect process. Sometimes the elements you drew in your paper wireframe won't fit on the screen when you make a digital wireframe. Or you might want to change the design. That's okay and completely normal. And there you have it. You now know how to use Adobe XD to create digital wireframes for the desktop version of your website. Creating digital wireframes can be a little time consuming, but it's well worth it to create a more refined version of the wires you drew on paper. Now it's your turn. Open Adobe XD and get started with your digital wireframes for a desktop screen size. Enjoy! We just finished our digital wireframes for the desktop. Since we're designing a responsive website, I also need to think about what these pages will look like on a smaller device, like a mobile phone. Unfortunately, we don't get this functionality automatically, so we need to design for the smaller screen size ourselves. Let's take a look at an example of responsive design on the web with the Grow with Google homepage. You can see here, as I resize this desktop website, content reflows on the page to allow for the smaller screen size.
You can fit a lot more content on a desktop web page at one time than you can on a phone, so we need to think about how our content and controls should appear on a smaller screen. So let's get started. I'll pull up Adobe XD, and next to my homepage wireframe for a desktop, I'm going to add another artboard in a mobile phone size. Now I'm ready to think through how to transform my library website design for a smaller screen size. I'll start at the top and work my way down. At the top of my desktop website, I have a navigation bar, and this is too big to fit on a mobile phone screen. I still want a top nav bar, but I'll hide all the menu options underneath the hamburger menu in the top left. I'll plan to use an overlay that pops up when a user clicks on the menu, and from there the user can access these actions. Since the hamburger menu is usually found at the top left of the phone screen, I'll need to move the logo to the middle of the screen to compensate. The other two things I think people will still want access to are search and the basket. So I'll turn these into icons and also include them in the top nav bar on the right side. I'll keep the basket on the far right so it feels familiar and consistent with the desktop site. I'll put these in as circles for the moment since this is a wireframe. Moving down the page, I have the featured author section. I can't do a two-column layout on the mobile phone screen like I did on desktop, so I'll put my hero image at the top and have the accompanying text descriptor right below it. The next section is the popular at WCL section. On my desktop screen, this is very horizontal, so I need to flip it to be vertical. So instead of my books being side by side, I'll place them one above another.
The feature collections section is similar. Instead of having each collection side by side, I'll also place these one above the other. I'll add a couple of tiny text boxes below each book for the title and the author. Once I have all the elements highlighted, I'll select the Repeat Grid button option from the top of the right side panel, which allows me to select a group of items and instantly duplicate them across my artboard, like so. Did you see how easy that was? So much faster than copying and pasting. Finally, for the footer, I still want the library logo to be the first thing people notice, so I'll put that into the footer first. I also need the contact information for other library branches. And finally, I can put the social media icons at the very bottom of the footer. All right, I now have a wireframe for the home page of my website for a mobile phone. I now need to follow the same process for each of the additional artboards. You'll need to do the same exercise for additional screen sizes like a tablet. Adapting the design to make it responsive forces you to prioritize page layout and decide what's really essential for the user and how to group that information. In your portfolio, you'll want to show important pages like your home page in multiple screen sizes. Great. Now's the time to take what you learned in this video and apply it to your website wireframes. Try designing your own narrow view wireframe. Next, my colleague Shabby is going to show you how to refine wireframes to enhance accessibility. My name is Jay, and I'm a visual designer at Google. A visual designer is someone who is a strong brand advocate, someone who creates clear user interfaces that allow people to accurately predict how a product is going to work through visual consistency and patterns. It's an exciting time to be a designer right now. There are so many design tools that seem to be coming out of the woodwork every month. Adobe XD was one that really caught my eye at the beginning. I was able to take my visual design vision and my brand style guide and really focus in on micro interactions and make a prototype that not only looked on brand, but interacted at a fidelity that engineers could instantly know how I was actually hoping to build this product at the end of the day. So I've used Adobe XD and Figma and other design tools to kind of quickly create prototypes, test them out with users, but also deliver very high fidelity working prototypes to engineers so they can understand the intention of how this should work, how it should interact, and how we're leveraging some common components and where we're going to really polish and innovate and push the needle. Learning any new design tool is pretty overwhelming. There's a lot of interface patterns that you kind of have to learn. You have to figure out exactly what the process is, but it's also kind of fun. I usually try to learn a product quickly by looking to a design that I admire, and I try to recreate that in the product from beginning to end, from sketches and wireframes to a prototype. I show it to people, get some feedback, and even go as high as I can in fidelity to make sure that it's still on brand and it's using common patterns as much as possible. I think it's really exciting to kind of dive into a tool. One thing that I've learned over the years is that it's not so much about the tool. Ultimately, they're trying to make your job a little bit easier. They're trying to hopefully reduce the number of steps that you have to take to accomplish something. So especially with Adobe XD, with some of these newer tools, there's some rough edges, but I try not to focus too much on the tool so much. I just try to focus on the process and the ideas and trying to accurately, get my idea out there as fast as possible in front of people as quickly as I can. And I think, any design tool right now can accomplish that.
It's just kind of learning some of the nuances where things are at. But I try not to get too tied to it because it's going to change next month anyway. Hi again! As you're creating digital wireframes in your website, it's important to keep accessibility considerations top of mind. Remember, users of all abilities, identities, and experiences need to be able to successfully move through your design. And understanding how people with disabilities use your product is a crucial part of the UX design process. There are a few features to include in your wireframes to ensure that people using assistive technology have a great user experience. First, let's talk about headings. Headings are titles or subtitles that stand out at the beginning of a paragraph, article, section, or another area of a website. Header text is often larger and bolder than the text on the rest of a page and designates the beginning of a section. Headings can be used to label menus, page titles, subtitles, and other related structures on a page. One reason it's important to make sure headings are clear in your designs is because all users can benefit from headings. Headings support visual hierarchy as well as support efficient navigation for users of screen readers. Screen readers can navigate a web page through headings, which allows users to listen to a list of all headings or jump to a desired heading to begin reading at that point on the website. Users can use the screen reader headings menu to move around to key sections of the web page. Let's check out the library website to see how this works in practice. At the top of the web page, I included a featured author section. I added a heading to this section called Featured Author. I'll need to make sure developers know which heading tag to use in the HTML implementation. To do this, I'll make an annotation in my wireframes that this is an H2 heading since it is a subcategory of a greater article. I'll repeat this process for my two other content blocks, popular at WCL and featured collections. As you continue refining your wireframes, consider annotating various sections to serve as personal reminders. Using placeholder words like heading, subtitle, or page title will be helpful for your own reference as well as when you determine the appropriate heading tag. Another feature to include in your wireframes is a landmark. Landmarks are features used to map out regions of an interface. Headings, which we just discussed, serve a similar purpose to landmarks. Landmarks are used by assistive technology, like screen readers, to provide cues for navigation, allowing users to efficiently move from one section to another. Common landmarks include navigation bars, search boxes, fixed sidebars, and footers. Much like landmarks in real life, these objects or sections stand out from the rest of the page to help users navigate through a website. For example, iOS devices utilize the VoiceOver screen reader. It features a rotor that users can control by pressing the keys Control-Option-U. This rotor tool allows users to browse web pages and switch between landmarks and headings for ease of navigation. Okay, let's check out one more feature to include in your wireframes to ensure that people using assistive technology have a great user experience. Initial focus is how you attract a user's attention to help them accomplish a task. If your web page requires the user to do several things, it's best to direct focus to the top of the page or to the first H1 heading. To understand how this is used in real life, let's check out the Google homepage. The homepage of Google Search features the search bar at the center of the page below a single hero image.
This positioning ensures the user's attention is directed towards the search function. But the idea behind the initial focus isn't just to attract the user's attention. Focus can also help define the primary tasks or actions you want a user to take. Although there are other links on the Google search page, defining the search bar as the initial focus supports the central purpose of the page. In general, the less clutter there is on a web page, the easier the interface is to navigate. Otherwise, a user might experience cognitive overload, too much information, or too many tasks simultaneously, resulting in the user not being able to complete the task. A good user experience design has the power to help users of all abilities, identities, and experiences move easily through a product. Keep features like headings, landmarks, and initial focus in mind as you create your digital wireframes and high-fidelity designs to help users navigate your website with ease. Now, take some time to review your digital wireframes and find ways to apply these features in your own work. Hey there! As you continue to create and refine your digital wireframes, there's one more thing I want you to keep in mind: Gestalt principles. If you've been taking the courses of this certificate program in order, you'll remember Gestalt principles from our earlier work in wireframes and mockups. As a reminder, Gestalt principles describe how humans group similar elements, recognize patterns, and simplify complex images when we perceive objects. You can use the principles to organize content on apps and websites so it's visually pleasing and easier to understand. Basically, humans naturally notice the whole of something before noticing the parts. We do this in order to mentally connect the dots between separate objects and create cohesive story in our minds. Okay, so let's talk about a Gestalt principle that's particularly relevant to our wireframes: similarity. Remember, similarity means that elements that look similar are perceived to have the same function. Elements might look similar based on their shape, size, or color. Let's check out how the principle of similarity came to life in my wireframes of the Wisconsin County Library website. In the Popular at WCL section of the homepage, there are two areas that have a rectangle for a book and accompanying text for the book title, author, and description. Notice how these two groups are identical in size and shape? Because these two groups look similar, users can tell they have the same function. For example, both of the rectangles will have an image of a book cover, and both of the first rows of text will have the book's title. This also makes it easy for users to quickly understand the information we're presenting. For example, the book titles look the same in both of these groups. All right, let's investigate a second Gestalt principle that can help inform our wireframes: proximity. Proximity is a perception that elements that are close together appear to be more related than those that are spaced apart. In my wireframes of the Wisconsin County Library website, we can find the principle of proximity in action. Here's one. Notice the groups of three rectangles under the Featured Collections header. The first group of three rectangles is spaced close together, which indicates that they're related. The second group of three rectangles is spaced apart from the first group, which means the two groups are less related. In other words, the first group of three rectangles might be booked within the same collection, while the second group of three rectangles are booked in a different collection. Okay, so how about one more Gestalt principle? Do you remember common region? The principle of common region states that elements located within the same area are perceived to be grouped together. Let's go back to the library website again and check out the Featured Author section at the top of the homepage. Within the Featured Author box is a header, title, and descriptor text. The border around the box indicates to users that this information is related. For example, the text in this area will all be about the featured author, who is shown in the hero image to the left. Keep in mind, there are many more Gestalt principles to explore and apply to your wireframes. These are just 3 of them to get your creative juices flowing. With these Gestalt principles in mind, are there things you'll change in your own wireframes? For example, are there elements in your wireframes that you want to appear related that you'll now move closer together? If so, you're utilizing the principle of proximity. Good luck with your designs.
Congratulations! You've successfully explored a number of best practices for wireframing. Let's quickly recap all that you've learned in this part of the course. To learn how to create wireframes for a responsive website, we start with some basics like common website layouts. Next, we examined how to build paper wireframes for websites, and you created paper wireframes for your own website. After that, we discussed how to plot responsive website layouts using grid paper, and we went over a few elements and components that are commonly used in responsive website design. Then we transitioned to digital wireframes. I showed you how to build wireframes in Adobe XD for my library website project, and you created digital wireframes for your own project. Finally, you updated and refined your wireframes to enhance accessibility, and you revisited Gestalt principles to understand how they come into play. Possibly the most exciting thing of all, you're getting the hang of a new design tool, Adobe XD. This experience will be great to include in your resume and portfolio since it's listed on a lot of job postings. Coming up, we're going to transition from wireframes into building and testing low-fidelity prototypes. I'll see you soon.
Everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Mireille's parents have invited Robert for dinner. He finds the Belleau apartment with a little help from someone who turns out to be a TV weatherman. He gets a guided tour. Mireille warns Robert that another friend, the super aristocratic Hubert, is yet to come. Jeudi soir, Robert va dîner chez les Belleau. Il est un peu perdu. Ne le suivez pas, il est perdu. Il arrête un passant. Pardon, monsieur. Excusez-moi, je suis un peu perdu. La rue de Vaugirard, s'il vous plaît. C'est par ici, c'est par là, c'est de quel côté? Non, c'est par là, c'est tout près. Vous y êtes presque. Merci, au revoir. Je vous en prie. En effet, peu après, Robert débouche dans la rue de Vaugirard. « 52. Ça doit être par là. 54? Non, alors c'est par ici. 46, 28, 12. Mais où est-ce que c'est le 18? Il n'y a pas de 18. Ça n'existe pas. Ça alors? Est-ce que Mireille m'aurait donné un faux numéro? Mais non. Voilà. 18, c'est ici. C'est un immeuble assez ancien, à 5 étages, avec un 6e étage sur le toit. Près de la porte d'entrée, il y a un bouton et un petit écriteau qui dit « Sonnez et entrez ». Robert appuie sur le bouton, pousse la porte et entre. La lumière s'éteint aussitôt. Le vestibule est sombre et sent le pipi de chat. Robert cherche une liste des locataires. Il n'y en a pas. Il se dit qu'il aurait dû demander à Mireille à quel étage elle habitait. Cela aurait été plus simple. Sur la porte vitrée de la loge de la concierge, il y a un écriteau qui dit « Frappez fort ». Robert frappe. Aucun effet. Il frappe plus fort. Belleau, s'il vous plaît. Georgette Belleau, au 5e au fond de la cour. Non, monsieur et madame Belleau. Ah, eux, ils habitent au 4e droite. Prenez l'escalier en face, l'ascenseur marche pas. L'ascenseur est petit et paraît fragile. Même s'il avait marché, Robert aurait sans doute préféré monter à pied.
Au pied de l'escalier, au rez-de-chaussée, un petit écriteau ordonne « Essuyez-vous les pieds ». Robert obéit, il s'essuie les pieds. Un petit écriteau ordonne « Essuyez-vous les pieds ». Robert obéit, il s'essuie les pieds. Arrivé sur le palier du 4e, il remarque près de la porte de droite une petite carte de visite qui dit « Monsieur François Bello, ingénieur et calme ». Il donne un coup de sonnette discret. Une jeune fille souriante ouvre. Ce n'est pas Mireille. Ah, excusez-moi. Moi, j'ai dû me tromper. Je cherchais les Bello. C'est bien ici, vous ne vous êtes pas trompé. Vous devez être Monsieur Taylor, sans doute. Je suis Colette Besson, une amie de Mireille. Entrez donc. Petite carte de visite qui... Et moi, j'ai dû me tromper. Je cherchais les Bello. C'est bien ici, vous ne vous êtes pas trompé. Vous devez être Monsieur Taylor, sans doute. Je suis Colette Besson, une amie de Mireille. Entrez donc. Dans l'entrée, Robert remarque un grand vase avec une demi-douzaine de roses qui se reflètent dans un miroir, ce qui complète heureusement la douzaine. C'est l'américain. Oui. Marie-Laure, veux-tu être polie? Qu'est-ce que c'est? Ces manières. C'est mon cow-boy adoré. Salut, cow-boy. Où est-ce que tu as laissé ton cheval? Je l'ai attaché dans le jardin en bas. Tu as bien fait, parce qu'ici, on n'a pas de place. Et tu sais, on n'a pas trop l'habitude de recevoir des cow-boys avec des chevaux. Si vous voulez bien vous asseoir un instant au salon, je vais prévenir Madame Bello. La pièce dans laquelle se trouve Robert est une assez grande salle de séjour qui communique avec la salle à manger, où la table est déjà mise pour 7 couverts. Divan, quelques chaises, des fauteuils Louis XVI et Second Empire, un piano.
divan, quelques chaises, des fauteuils Louis XVI et Second Empire, un piano, au mur, 2 ou 3 tableaux modernes. Madame Bello entre. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Madame. Les Courtois nous ont beaucoup parlé de vous. Suivi de Monsieur Bello. Taylor, très heureux de vous connaître. Monsieur. Bonjour Robert, comment vas-tu? Je vois que tu as déjà fait la connaissance de mes parents. Marie-Laure, éteins la télé s'il te plaît. C'est le bulletin météo. Et Robert, tout étonné, reconnaît le présentateur. Mais je le connais, ce monsieur. Vraiment? Pas possible. Sans blague. Tu connais Alain Gillot-Pétré? Depuis quand? Depuis tout à l'heure. Je l'ai rencontré dans la rue. J'étais un peu perdu. Il m'a indiqué la rue de Vaugirard. Et il y a longtemps que vous l'avez vu? Non, tout à l'heure. Il y a une demi-heure peut-être. Eh bien, il a fait vite pour aller au studio. Ah ouais? Il avait l'air pressé. Et tu lui as parlé? Oui. Il va peut-être parler de toi, un cow-boy américain perdu dans les rues de Paris. Marie-Laure, tu es insupportable. Dites donc, il fait bien chaud ici. Allons un moment sur le balcon, je vous montrerai la vue. Hein? Une vue imprenable, comme vous voyez, avec les jardins du Luxembourg juste en face. Là, le Sénat, naturellement. Là-bas à gauche, c'est le Panthéon. Et sur la droite, là-bas, hélas, la tour Montparnasse. 58 étages. Une horreur, une catastrophe. On la voit de tout Paris. Et la tour Eiffel, on ne la voit pas? Non, pas d'ici. Elle est plus à droite. On la voit des pièces qui donnent sur la cour. Venez, monsieur Taylor. Ici, c'est notre chambre. Là, la salle de bain. Mais on ne peut pas voir la tour Eiffel d'ici. Hein. On peut en apercevoir le sommet des pièces qui sont de ce côté, sur la cour. Monsieur Bello et Robert reviennent vers le salon. Vous avez vraiment un très bel appartement. En passant devant la cuisine. Eh bien, on dirait que tout le monde est à la cuisine. Nous aimons bien cet appartement. Nous habitions déjà ici quand Mireille est née. Il est très bien situé en plein midi. Et il y a beaucoup de soleil. Excusez-moi une minute, je vais préparer les apéritifs. Robert et Mireille sont un instant seuls sur le balcon. C'est vrai que vous avez une vue magnifique. Oui. Dis donc, je voulais te dire, mes parents ont invité un copain à moi, Hubert de Pinot-Chambras. C'est un ami d'enfance, et il vient d'une famille très aristocratique. Et il est toujours en train de parler de sa famille, de ses ancêtres, de leurs chasses, de leurs chevaux, de leurs châteaux. La famille possède une grosse entreprise de construction. Mais il ne faut pas trop le prendre au sérieux parce qu'en fait, il joue. Et il joue remarquablement bien son rôle de grand aristocrate. C'est un drôle de type, tu verras. Il est très amusant. Enfin, moi, il m'amuse. Il m'amuse énormément. Ben tiens, ça doit être lui. Vous avez peut-être remarqué que Robert se perd souvent. Alors, il est obligé de demander son chemin. Par exemple, quand il allait chez les Courtois, il s'est retrouvé devant la cuisine. Eh bien, on dirait que tout le monde est à la cuisine. Il allait chez les Courtois.
Il s'est retrouvé à la Défense. Mademoiselle, s'il vous plaît. La tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense. Ce n'est pas par ici, je ne crois pas. Il reprend le métro et un quart d'heure plus tard, il se retrouve à Montmartre. Excusez-moi, le quai de Grenelle, s'il vous plaît. La tour Totem, c'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Ici, il veut aller à Provins et il demande où est Fontainebleau. Pour aller à Fontainebleau, c'est par là. Oui, remontez le boulevard Raspail, là devant vous. Et 3 heures après, il se retrouve en pleine Bourgogne. Pardon, monsieur, Paris, c'est bien par là? Aujourd'hui, il doit aller chez les Bello. Il s'est encore perdu. Ne le suivez pas, il est perdu. Il rencontre un monsieur et il lui demande son chemin. Pardon, monsieur, excusez-moi, je suis un peu perdu. La rue de Vaugirard, s'il vous plaît. C'est par ici, c'est de quel côté? C'est par là? Non, c'est par là, c'est pas loin, vous y êtes presque. Quelques minutes plus tard, chez les Bello, il voit ce monsieur à la télévision. Donc 17 degrés à Perpignan, on est 4-5 degrés au-dessus des normes saisonnières. On comprend plus rien. Mais je le connais, ce monsieur. Vraiment? C'est Alain Gillot-Pétret qui fait le bulletin météorologique. Quelle coïncidence! C'est que Robert a fini par arriver chez les Bello, mais il a eu du mal. Il a fini par trouver la rue de Vaugirard, mais il ne trouvait pas le numéro 18. Centre de Paris, la plupart des immeubles ont 5 ou 6 étages, sauf la tour Montparnasse, qui a 58 étages. Le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage, le cinquième étage sous le toit. Les toits, des toits. Les toits de Paris. Donc Robert finit par trouver la maison des Bello. Il y a une grande porte, il sonne, il appuie sur le bouton et pousse la porte. Au moment où il entre, la lumière s'éteint. Elle éteint, elle allume. Les lumières s'allument, les lumières s'éteignent. Ici, les phares sont allumés et ici, ils sont éteints. On peut aussi allumer ou éteindre un feu, une cigarette, la télé. Éteignez votre cigarette, mon vieux. Marie-Laure, éteins la télé, s'il te plaît. Éteins! Éteins! Éteins partout. Et ici, on allume. Tu peux allumer. Non, arrête, ça me gêne. Il éteint. Il allume. Arrête, je te dis que ça me gêne. Il éteint. Il rallume. Robert ne sait pas à quel étage Mireille habite. Alors il cherche la concierge pour le lui demander. Il frappe. Aucun effet. Personne ne vient, personne ne répond. Il frappe plus fort. Bello, s'il vous plaît. Georgette Bello, au 5e au fond de la cour. Au 5e, au fond de la cour. Au 5e, elle veut dire au 5e étage. Au premier, les chambres, monsieur? Eh bien, On peut y aller, papa? Au premier, ça veut dire au premier étage. Alors, c'était quel étage? Il faut prendre, mais il est moderne. Mère. Eux, ils habitent au 5e au fond de la cour. Georgette Bello. Ensuite, vous répondez. Eux, ils habitent en face, l'ascenseur marche pas. Puis un chapeau rose qui se reflète dans l'eau. Voilà maintenant la salle de deuil chez la tante de Marcel Proust. Une chaise,
des chaises de jardin, des chaises de café, des chaises d'église. Voilà quelqu'un qui répare les chaises. Lui aussi, il répare les chaises. S'il vous plaît. Ça fait 6. Qui est l'entrée et le couloir. Et puis le débarras, la salle de bain, les WC et tout, quoi. Vous n'avez pas de cuisine? Oui, la cuisine aussi, oui. Une grande cuisine. La salle des séjours et la salle à manger des vélos donnent sur la rue. Il y a un balcon. Des balcons. Un balcon. Un balcon. De ce balcon, on a une très jolie vue. On a la vue sur les jardins. La tour Eiffel. Les tours de la Défense. La tour Montparnasse. Une horreur, une catastrophe. Monsieur Vélo n'aime pas la tour Montparnasse. De chasse, avec des chiens, des chevaux, tout ça. La famille possède une grosse entreprise de construction. C'est un drôle de type, tu verras. Il n'est pas comme tout le monde et il est amusant. En fauteuil. C'est une salle à manger ou une chambre à coucher? Une salle à manger. Vous avez un très bel appartement. Allumé. Regardez bien, ça, c'est une rue ou une cour? Venez sur le balcon.
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินด้วยกันนะคะมาดูกันเลยตอนนี้เกรซอยู่ที่ Rio de Janeiro นะคะอยู่ในสนามบินกำลังจะไปที่กิโตคือเมืองหลวงของเอกวาดอร์ค่ะตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วใส่เสื้อกันหนาวกางเกงขายาวพร้อมขึ้นเครื่องเรามาดูกันก่อนเลยว่าเตรียมอะไรมาบ้างหนึ่งคือกระเป๋านี้เรียกว่าสัมภาระพกติดตัวซึ่งเกรซจะเอาขึ้นเครื่องไปด้วยแล้วก็สัมภาระที่จะเอาไปลงทะเบียนก็คือนี่ค่ะกระเป๋าใหญ่ๆอันนี้สัมภาระที่1แล้วก็2หวังว่าจะน้ำหนักไม่เกินนะคะไม่อยากจะจ่ายค่าปรับปกติสนามบินเขาให้ที่23 กิโลถ้ากระเป๋า2อันนี้Hello guys, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous donner la méthode que j'ai utilisée pour apprendre le français, comment j'ai appris le français et les matériaux que je voulais vous recommander. So I started learning French 5 years ago and after 3 months, I could already converse with people. Number 1, besides going through the 101 book or course that I just mentioned, it's like I take a bath, go on with the real material. So now I don't want you to study with French, like learn French through English. I don't want you to learn French through English anymore. I want you to learn French. Apa kabar semua? Right now I'm on a train in the southern part of Thailand. I'm going to Malaysia. So you can go to the motor, you park the motorbike, after that you take the what you can waiting online pergi Berapa harganya? Pergi Thailand 7 Memorizar el acento correcto y la palabra correcta y también las cosas sutiles que hace español y portugués diferente. Por ejemplo, la palabra por ejemplo en portugués es casi la misma cosa con español, ¿entiendes?
Y otra palabra es, por ejemplo, muito y muy. Muito bem. Muy bien. Muito fácil. Muy fácil. Estoy segura que vas a entender. นี้รวมกันก็26ก็46กิโลไม่รู้ว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่า The Grace จะเดินทางด้วยสายการบินโคปานะคะซึ่งเป็นสายการบินที่low cost ของสหรัฐอเมริกาเขาก็ใช้สายการบินนี้กันเยอะนี่ค่ะข้างหลังนี้คือตารางเวลาเช็คอินตารางเวลาที่บอกว่าเคาน์เตอร์สายการบินเปิดเมื่อไหร่ดูเคาน์เตอร์นู้นนะคะนั่นคือสายการบินอื่นมีคนเยอะมากเลยต่อคิวกันเยอะมากเลยแต่ว่าสายการบินที่เกรซจะนั่งไปเอกวาดอร์เรียกว่าโคปาไม่มีคนเลยค่ะดูสิว่างเลยสงสัยเราจะเป็นผู้โดยสารคนแรกที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสนามบินก็ขาดไม่ได้แล้วก็จะขึ้นเครื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสนามบินก็คือร้านกาแฟส่วนมากสนามบินทุกแต่ส่วนมากอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสนามบินก็คือร้านกาแฟส่วนมากสนามบินทุกสนามบินก็จะมีร้านกาแฟนะคะบางครั้งก็เป็นStarbucksเนาะส่วนมากแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ Starbucks ค่ะน่าจะเป็นแบรนด์ของอเมริกาใต้จากบราซิลไปเอกวาดอร์ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะแค่มีพาสปอร์ตไทยก็ไปได้ที่จริงแล้วมี6ประเทศที่คนไทยไปโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแค่มีพาสปอร์ตไทยก็พอประเทศแรกคือบราซิลประเทศที่2คือเอกวาดอร์หน้าประตูขาออกไปต่างประเทศนะคะไม่ยอมให้ถ่ายงานคนหนึ่งไม่ยอมขายสินค้าปลอดภาษีนะคะแต่ว่าคนไทยส่วนมากก็เรียกง่ายๆใช้ภาษาอังกฤษว่า duty free ในนี้ก็จะมีขังตอนนี้อยู่ที่สนามบินของพานามาค่ะกำลังจะต่อเครื่องไปที่เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตรานะคะถ้าใครมีดอลลาร์อยากเปลี่ยนเป็นเงินไทยเพราะว่าที่เอกวาดอร์แต่ว่าที่นี้น่าจะไม่มีเงินบาทนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องแลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เอกวาดอร์เขาใช้ดอลลาร์อเมริกากันตอนนี้พูดอะไรลำบากมากเลยนะคะเพราะว่ามีประกาศอะไรเยอะมากเลยคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแบบชั้นแพงที่สุดซื้อมาขนมปังเห็นว่าสนามบินทุกที่ที่เคยไปมีซับเวย์หมดเลยนะคะก็
ซับเวย์เป็นอาหารโปรดรอขึ้นเครื่องนะคะประตูยังไม่นั่งอยู่ที่ต้องรอในสนามบินโปรดของเกรซเวลาที่ต้องทุกที่ที่เคยไปมีซับเวย์หมดเลยนะคะก็ซับเวย์เป็นอาหารโปรดของเกรซอาหารโปรดของเกรซเวลาที่ต้องรอในสนามบินต้องมาที่นั่งริมหน้าต่างตรงริมทางแล้วก็ขึ้นเครื่องเริ่มขึ้นเครื่องได้ตอนเที่ยงคืน36เป็นสายการบินโคปาแอร์ไลน์ตอนนี้เกรซกำลังเดินมากำลังจะขึ้นเครื่องนะคะมองไปด้านขวาด้านซ้ายมีหัวเครื่องบินเริ่มมีที่ติดตัวมาวางไว้เครื่องบินกำลังเห็นไหมคะมีแอร์โฮสเตสตอนนี้เครื่องกำลังไล่ลงตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เดินผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองพวกนี้ค่ะไปตรวจมาจากจุดประมาณ10รีบไปที่ Airbnb เราก็จะพักสักยีบนะคะเกลือ3ซองทิชชู่3แผ่นอาหาร1มื้อมันฝรั่งทอด1ชิ้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Is it burn ไม่ไหม It's not burnt ค่ะอยู่ที่นี่มาแมลงมดกำลังทำอันฝรั่งค่ะย่างแปลว่า grill ย่างมันฝรั่ง A great way to remember new Thai words and phrases is to use them in your daily life. So today I would like to invite you to join my morning routines and learn useful จัดที่นอนจัดที่นอนตื่นนอนแล้วก็กินน้ำตื่นฉันเข้านอนฉันตื่นนอนฉันตื่นนอนฉันตื่นนอน
นอนกินน้ำค่ะเปิดประตูน้ำแปรงฟันเปลี่ยนกายออกกำลังกายยางผูกผมค่ะหน้าล้างหน้าโฟมล้างหน้าก่อนล้างหน้ามดล้างมือหนวดโฟมโกนหนวดสระผมเราใช้ยาสระผมยาสระครีมนวดผมแต่งหน้าค่ะง่ายๆเครื่องปิ้งขนมปังชาขิงสำเร็จรูปน้ำยาล้างจานทำงานออกไปทำงานหรือขับรถไปทำงานI hope you enjoyed this lesson. If you would like to become conversational in Thai or improve your Thai without leaving home, join our online group classes. We have different groups for different levels and you can start learning Thai from the comfort of your home. Write out at this email address to get free assessment tests and I hope to see you in our class. สวัสดีค่ะHi everyone, I am Kru Mot and welcome to the first Thai lesson for beginners. I would like to introduce you to Thai consonants, which there are 20 consonants. I am holiday that and you know between 9th to and this that so have a safe journey เดินทาง is you know journey and of course ปลอดภัย is safe so เดินทางปลอดภัยนะ have a safe journey and number 2เมาไม่ขับ so drunk don't driveสวัสดีค่ะ it's New here and this is Learn Thai One Day One Sentence. Start out. อิจฉา mean you just drop it here temporarily and you will come back and get it, okay? Another meaning, leave it. Want to speak real Thai? Lie in Thailand. That's because the rainy season in Thailand usually it's from คนในทวีปอเมริกา And you might notice that ดีมาก สามีภรรยาคู่หนึ่งก็อยากได้ที่จอดรถ งั้นห้องนี้ล่ะคะ ห้อง Want to speak real Thai from your first lesson? เรียนภาษาไทยจาก Time สวัสดีค่ะ Want to learn Thai anywhere, anytime? Get the Innovative Language 101 app for free. Hello guys, welcome back. I'm Jay and today we are going to do top 15 questions. Rating is endings is to identify the or which is Want to speak real Thai from your first เครื่องดื่มเหลืออยู่บ้างหรือเปล่า มีกาแฟอยู่ค่ะ คุณไมเคิลไม่ดื่มกาแฟ เรามีน้ำขวดอยู่ไหม
You are listening to your lesson again นะคะฉันเอา pants Hello, test. The third part to teach you about ไม่งงนะ I think you can Wong Wing Chu select the price that you would like to sub click the description นะครับ ตลาดโต้รุ่งและอาหารริมทางเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆนะคะร้านประจำที่แบบชอบกินเลยคือร้านอะไรคะต้องทำให้ถ่ายก็เป็นร้าน ไก่ย่างทางนู้นนะครับ กินมา เป็น นาน พวก แล้ว พวกร้านยำอะไรพวกเนี้ยครับ แต่ก็ยังไม่มีครัวนี่ก็จะ ไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยที่สุดครับ สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเปรี้ยวนะคะก็อยู่ที่แยกอโศกนะคะตอนนี้เรานะคะจะมาถามว่าถ้าถามคนไทยว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเขาเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงกับประเทศไทยตามมาดูกันเลยค่ะ
เป็นภาพอะค่ะ นึกถึงภาพอะไร วัด แบบช้างค่ะ นายหลวงเนี่ยเป็นคนแรกเลย วัดพระแก้วมั้งคะ ก็ต้องเป็นวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น อย่างเช่นเขาเรียกอะไรแต่งชุดไทยอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีการไหว้ค่ะ รอยยิ้ม รอยยิ้ม ไม่ถึงทะเลค่ะ ทะเล การท่องเที่ยวครับ การท่องเที่ยว เที่ยวที่ไหนดี ภูเก็ต อะไรก็ได้ค่ะ อะไรก็ได้ ค่ะ คิดถึงแม่ถึงพ่ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม ได้ค่ะ เออ
ใต้ใช่ไหมให้ป้าพูดว่ายังไงล่ะ พูดเลยค่ะคิดถึงแม่ถึงพ่อตลาดโต้รุ่งและอาหารริมทางเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆนะคะ Easy Languages ตอนนี้คุณอยู่กับมีน่าและเรามากันที่ตลาดโต้รุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เราจะมาถามคนแถวนี้กันนะคะว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนน่าโดนตามมาเลยค่ะ เป็นร้านไก่ย่างทางนู้นนะครับ กินมา เป็น นาน พวก แล้วค่ะ พวกร้านยำอะไรพวกเนี้ยครับ แต่ก็ยังไม่มีครอบครัวนี่ก็จะล่องกินไปเรื่อยแล้วก็พอมาก็มาร้านวิรัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นข้าวทอดเขาเรียกนะพ่อ ตรงนู้น เขาเรียกอะไร ตั้งฮาเฮง ห้างฮาเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้าวทอดแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็อะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะอร่อยก็อร่อยหลายร้านอยู่ค่ะสะอาดด้วยจะมีผัดไทยหอยทอดนะคะค่ะปกติก็กินพวกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอะไรเงี้ยราดหน้าเป็นบางครั้งอะนะ ที่ดังๆก็จะดัง ถ้าเกิดจะให้กินเยอะที่สุดก็น่า อะไรคะ ผมมาที่นี่ครั้งแรก ให้กินร้านไหนมาบ่อยไหมคะ ปกตินี่จะมาอาทิตย์มันกุ้ง ที่จะมากินคือชอทุ่งทอดมันกุ้ง แล้วก็ ทอด ของหนูจะเป็นหลักๆเลยจะเป็น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนหอยนางรมใช่ใช่ แล้วอยากให้ลองกินหอยทอดก็แนะนำเลยค่ะก็เป็นมันจะมีร้านขนมปังอบไอ้น้ำตรงนี้ก็อร่อยเหมือนกันมีหลายไส้ให้เลือกเลยค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับชอบกลิ่นทุเรียน กินไม่รังเกียจกินเลยกินถือว่า อยู่หลังบ้านอ่ะ ไม่ได้ตลกตลอดเวลา มาแล้วเอามันมาเคลือบน้ำตาล แล้วก็เล่าออกไปนั่นแหละครับ คือตลกในทัศนะของผม Easy Thai เอพิโซดนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเดินป่าและพักแรมกันที่เขาหลวงสุโขทัยและพวกเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะคะ ตามมาเลยค่ะ เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยครับ พี่บอกว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของอาชีพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ทำให้พี่ทำมาได้ตั้ง37 ปีคะ อ๋อ อันนี้ก็คือใจรักครับ คือใจรักธรรมชาติและรักป่าไม้นะครับ เรื่องที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เผย บ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วไหมคะ อยู่แถวนี้ค่ะ ปกติแบบเราท่องเที่ยวที่อะไรบ้างคะ ช่วยแบบหับของของนักท่องเที่ยวขึ้น สำคัญ3อย่างที่พี่ เป้ก่อนนะฮะเป้นะฮะน่าจะมีเป้ที่สามารถที่เราจะแบกของ เดือนปกติวันหยุดเดือนทำอะไรบ้าง ดีด้วยค่ะ รู้สึกว่าถ้าใครไม่เคยมาอะไรเงี้ยแนะนำให้มา รู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับการรีแลกซ์ด้วยซ้ำชิลค่ะข้างในอากาศก็สบายแบบโบราณมันเป็นแบบสมัยมันไม่ใช่มิวเซียมแบบโบราณนะคะมันเป็นแบบสมัยใหม่วัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะ Easy Thai เอพิโซดนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเดินป่าและพักแรมกันที่เขาหลวงสุโขทัยและพวกเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะคะ ตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้ Easy Thai จะพาทุกท่านไปฟังความเห็นของชาวชอบค่ะ ได้หมดไม่ชอบได้หมดเลย แล้วกลัวผีไหม กลัวอยู่ครับ ไม่เอาที่แบบสยองมากๆเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบเป็น รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนท้าทายกับความกลัว ก็ไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่าก็ดูได้ ถ้าเพื่อนชวนไปไหม เพื่อนชวนไปค่ะไป แล้วน้องล่ะคะ ชอบค่ะชอบ อันนี้เป็นคนชวนเพื่อนไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ ไปด้วยกันชวนกันไปโอเค คิดว่าหนังผีของคนไทยกับของต่างชาติอันไหนน่ากลัวกว่ากัน ของไทยกลัวคนละแบบถึงคิดว่าหนังผีต่างชาติน่ากลัวกว่า CG เขาดีกว่าครับ เพราะว่าส่วนใหญ่หนังผีไทยมันเป็นหนังตลกครับ ด้วยฉากด้วยโปรดักชันของฝรั่งอะค่ะบางทีโปรดักชันของเขาสวัสดีค่ะสำหรับ Easy Thai ในแรงบันดาลใจให้กับเราค่ะ กลับตัวมาเป็นแบบเหมือนทำงานทำการมากขึ้นนะครับ ก็แบบมีช่วงเซไปก่อนหน้านี้ แล้วก็ปีนี้กลับมาก็เหมือนตั้งใจทำงานมากขึ้น ก็เลยไม่ได้โดนดุแล้วโอเคประมาณนี้ครับ ค่ะเรามีใครที่เราอยากจะขอบคุณเขาเป็นพิเศษไหมคะ
ที่ทำให้เราแบบได้กลับตัวกลับใจแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ย คือมันอาจจะดูเหมือนแบบว่าอายุอย่างผมอย่างนี้คือเพิ่งมาได้คุยกับคุณแม่แบบเยอะๆแล้วเข้าใจกันมากขึ้น แล้วก็เป็นเขาที่แบบมาพูดในวันที่ผมแบบรู้สึกแบบไม่ ตั้งธุรกิจหรือบริษัท local news health or education Do you know the word เจ้ากรรมนายเวร What does it mean? If you learn about Buddhist future life, in the past life, you might have done difficult Asian languages due toไม่เป็นไรค่ะ ถ้าถูกใจเมนูเราเนี่ยได้กินของแปลกๆเนาะแปลกเนาะนี่เราผัดครั้งแรกไม่ผัดกินที่บ้านอยู่คนที่ไหนโคราชจะไปตักข้าวที่ร้านซานี่ได้ไหมขนมไม้ฝรั่งด้วยก็70
คุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหมครับ ไม่ค่ะ ดิฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษค่ะ คุณเข้าใจภาษาไทยไหมคะ ผมเข้าใจภาษาไทยนิดหน่อยครับ คุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะ In the next few minutes, you will learn not only to understand this conversation, but also to take part in it yourself. Imagine that an American man is sitting next to a Thai woman on a bus in Bangkok. He wants to begin a conversation, so he says, "Excuse me." ขอโทษครับ The Thai speaker is going to repeat this expression, part by part, starting from the end. You are to repeat each part after him, trying to make your pronunciation sound like his. Be sure you repeat aloud. ครับ ครับ โทษ โทษ ขอ ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษครับ ขอโทษครับ Pay special attention to the melody of that phrase. Thai is a tonal language, and pitch and intonation are very important. How did the man say, "Excuse me," in Thai? ขอโทษครับ ขอโทษครับ Now he wants to ask her if she understands English. In Thai, you say the English language. First, English. Listen and repeat. อังกฤษ กฤษ กฤษ อังกฤษ อังกฤษ Now here's language. Listen and repeat. ภาษา สา ภา ภาษา ภาษา Now try to say English. Literally, language English. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ภาษาอังกฤษ Say, "Excuse me." ขอโทษครับ ครับ The ครับ ending has no direct equivalent in English. In Thai, a man adds it at the end of each sentence for courtesy. Repeat after the speaker, trying to make your pronunciation sound like his. ขอโทษครับ Say again, "Excuse me." ขอโทษครับ โทษ ครับ ขอโทษครับ Now he wants to ask, "Do you understand English?" First, here's the word for understand. Listen and repeat. เข้าใจ ใจ ใจ เข้า เข้า เข้าใจ เข้าใจ Say, understand. เข้าใจ Here is how to say, "You understand." Listen and repeat. คุณเข้าใจครับ คุณ คุณ คุณเข้าใจ คุณเข้าใจครับ What part of that means you? คุณ The word for you is pronounced with an even mid-level tone. Say it again. คุณ คุณ And what is the polite masculine ending? ครับ คุณเข้าใจครับ ครับ The masculine ending is pronounced with a high tone, which starts at mid-level and rises. Now, paying attention to the tones, say, "You understand." คุณเข้าใจครับ
เข้าใจ คุณเข้าใจครับ And now say, excuse me. ขอโทษครับ As you will have noticed, some words are pronounced in a higher or lower pitch than others, and the tones seem to rise or fall or remain level. In Thai, the correct tones are an important part of the pronunciation of a word, and different tones indicate different meanings. You should try to match their pronunciation as closely as you can, paying careful attention to the intonation. Say again to the woman, "You understand." คุณเข้าใจครับ เข้าใจ Do you remember how to say English? ภาษาอังกฤษ And now try to say, "You understand English." Remember the ending. คุณเข้าใจภาษาอังกฤษครับ คุณเข้าใจภาษาอังกฤษครับ Now here's how to ask, "Do you understand?" Just listen. คุณเข้าใจไหมครับ คุณเข้าใจไหมครับ The ไหมครับ is what turns that into a yes/no question. Listen and repeat. ไหมครับ ครับ ไหม ไหม ไหมครับ ไหมครับ Both of those tones are high. ไหมครับ Ask the woman, "Do you understand?" คุณเข้าใจไหมครับ คุณเข้าใจไหมครับ Now say to her, "You understand." คุณเข้าใจครับ Ask her again, "Do you understand?" คุณเข้าใจไหมครับ คุณเข้าใจไหมครับ Did you have high tones on the last two words? Ask her again if she understands. คุณเข้าใจไหมครับ Now say, "Excuse me." ขอโทษครับ ขอโทษครับ Say English, or literally language English. ภาษาอังกฤษ And now ask, "Do you understand?" คุณเข้าใจไหมครับ คุณเข้าใจไหมครับ How do you think you would ask, "Do you understand English?" คุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหมครับ คุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหมครับ Ask her again if she understands English. คุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหมครับ The woman answers, "No." Listen and repeat. ไม่ค่ะ ค่ะ ไม่ ไม่ ไม่ค่ะ Just as a man says ครับ as a polite ending, a woman ends her sentences with ค่ะ A woman can also use ค่ะ to say yes. Try to say together, yes, no. ค่ะ ไม่ค่ะ ค่ะ ไม่ค่ะ
ไม่ค่ะ ไม่ค่ะ How would a man say no politely? ไม่ครับ ไม่ครับ And how does a woman say no politely? ไม่ค่ะ ไม่ค่ะ
fact, until I was 5, I couldn't speak. And obviously my mom was very worried. But when I could speak, they couldn't shut me up. And at 5, I remember my mom told me in front of the class, I said, I want to be a businessman. No, is that I never imagined that we would strategy. It's not easy. It was they hired her, the wife in office. It's so like out of there. I'm a platinum member. I use the normal account. I have 11,518 points. Most of the time I use either the ride-hailing service or the food service. And sometimes I use both a few times a day. When Jeff Bezos' 2 pizza teams fell short, he turned to the brilliant model Amazon uses today. It's an Inc. article. When I think of rain, I think about making sure that there's supply to serve our consumers well. I think about the Grab venture Velocity, which was basically how we help other startups. This growth comes with more responsibility. And internalize that anxiety and the fear and then come out with even better solutions, right? And Masa and I have grown a tremendous friendship over the years. It's all about understanding what your values are. If you ask me if I were to advise somebody going to see Masa,
ride the bicycle to look the scenery in the farm we will say in Thai เราขี่จักรยานชมไร่เราขี่จักรยานชมไร่เราวีขี่ to ride จักรยาน bicycle ชม to look to watch ไร่ the farm เข้าไปดูข้างในไร่สินปาร์คกันค่ะเช่า to rent จักรยาน bicycle combine all together it means the bike rental shop next key means to Can you give us the main highlights? Yes, just Steve was at our stand checking out all of the latest innovations. Our first Airbus flying displays were very impressive. The H160, the A321 XLR, NH90, the opening also anti-Neo family aircraft. Right. Example, if we want to say national so national artist ศิลปินแห่งชาติ next the word design in Thai we say ออกแบบออกแบบ next is construct
in Thai we say ก่อสร้าง ก่อสร้าง The next word Lord Buddha in Thai we say พระพุทธเจ้า พระ we say ก่อสร้าง ก่อสร้าง The next word Lord Buddha in Thai we say พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า The next ขจัด ขจัด means remove กิเลส กิเลส defilements so removes the defilements we say ขจัดกิเลส ขจัดกิเลส okay the next one is สะพาน 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 mean the bridge okay we go to the next ความสุข ความสุข mean happiness forgo we say ละทิ้ง ละทิ้ง okay next temptation in Thai สิ่งยั่วยุ สิ่งยั่วยุ greed we say ความโลภ ความโลภ desire we say ความอยาก ความอยาก so what we have learned from the video if you want to find the way of the happiness they suggest us to forgo the temptation the greed and the desire so in Thai we will say ละทิ้ง สิ่งยั่วยุ ความโลภ ความอยาก do you think can you do that to go to the way for the happiness okay the next vocab is heaven in Thai we say สวรรค์ สวรรค์ the next for the holiest prayer room or ordination hall in Thai we call this building อุโบสถ อุโบสถ the next one I think from many of my videos have touched this one the word ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้อง mean room น้ำ water combined together it mean restroom toilet or bathroom okay the last one amazing in Thai we say น่าทึ่ง น่าทึ่ง so do you think White Temple is it amazing วัดขาวน่าทึ่งไหมคะ ตอนนี้เราก็มาถึงวัดสีฟ้าหรือวัดร่องเสือเต้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้านในกันค่ะ แล้วก็ชมบริเวณรอบๆค่ะ วัดสีฟ้าออกแบบโดยคุณพุทธากาบแก้วซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยผู้ซึ่งออกแบบวัดขาวก่อสร้างในปีพ.ศ. 2548และแล้วเสร็จในปี 2559สีฟ้าแสดงถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ขจรกระจายไปทั่วโลกเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่สดใส
เรามากราบพระกันค่ะ